The offensive of the Russian occupation army in Sumy region has completely stalled. Several Z channels associated with the Russian armed forces simultaneously reported the withdrawal of part of the group from this section of the front. The attempt to attack in Sumy region ended in complete failure for the Russians, and preliminarily most of the units are being withdrawn from there. One of the most famous Z resources for the Airborne Forces admitted. The news from the Sumy direction never ceases to amaze. The group of Marines is completely ceasing its presence there. It is not known whether they are being transferred somewhere or how, but certainly not to their homes. I do not understand what the commanders are thinking, leaving only some units of the 810th Brigade there. Another Z resource, Northern Channel, also confirmed the withdrawal of part of the Russian group from Sumy region. There is no more Marine grouping of Sevesk. That's it. The story is over. There are still units of the 810th Brigade in the Sumy direction, but in essence, it is no longer a grouping. We wrote earlier that the 177th, 155th and 40th received the order to redeploy to another direction. This is exactly it, he said. If the information is true, then most likely the Kremlin has abandoned plans to attack Sumy region. Part of the group has probably been left to try to maintain control over the territories that have already been captured. The Ukrainian side has not yet commented on the information. Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine, Alexander Syrsky, said that Russian troops have suffered a defeat and lost control of several settlements in the Sumy region. In the Sumy region, the enemy has suffered a defeat. Despite deploying a powerful force of elite units, paratroopers, Marines and top motorized rifle formations, they failed to achieve any success over the past 2 months, Syrsky said. He added that Russia's latest attempt to advance near Stepny and Novokostiantinivka ended in complete failure. The invaders were destroyed and pushed back across the state border. We're continuing offensive operations in the area. Realizing the futility of their efforts, the enemy is now redeploying units from Sumy to other fronts, primarily Zaporizhia. Syrsky said, according to him, the situation on the front line is currently very difficult. It is marked by the continuation of Russia's strategic offensive operation. At present, the enemy is regrouping and focusing on 2 main sectors. The first is the Pokrovsk sector, which remains a key priority for the Russians. And now the enemy is transferring its forces from the Sumy sector to the Zaporizhia direction. In other words, this will be the second axis where they plan to launch active offensive operations, he said. Syrsky noted that as of today, activity in the Zaporizhia direction remains low in intensity. However, in carrying out Putin's objectives and directives, the occupiers are attempting to deliver a powerful strike there as well, one that was originally planned a year ago, he added. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said on Monday he would be ready to meet Russian President Vladimir Putin in any format, and this was the only way to resolve who would retain territory seized during the course of the 2 countries' war. According to Associated Press, it came after U.S. President Donald Trump said arrangements for such a meeting to discuss a pathway to end Russia's more than 3-year invasion of Ukraine were underway. It was not clear if Putin has fully signed on to such talks. Russia's state news agency TASS cited Putin's foreign affairs advisor Yuri Ushakov saying Putin and Trump spoke in favor of continuing direct talks between the Russian and Ukrainian delegations. Trump said during the talks with Zelensky and the European leaders that a potential ceasefire and who gets Ukrainian territory seized by Russia should be hashed out during a face-to-face meeting between the warring countries' 2 leaders. That was a shift from comments Trump made soon after meeting Putin last week, in which he appeared to tilt toward Putin's demands that Ukraine make concessions over land seized by Russia, which now controls roughly 1/5 of Ukrainian territory. During his latest visit to Washington, Zelensky said he'd had the opportunity for the first time to directly talk with Trump about the importance of the captured areas to Ukraine.
зустрічі всіх разом і координації, як ми будемо працювати над гарантіями безпеки, президент Сполучених Штатів Америки зв'язався з російською стороною, і вони проговорили, які можуть бути дипломатичні кроки. Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч Україна-Росія, а потім трьохсторонню. Так, ну як я і говорив, ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі ті складні, болючі питання, принаймні для нас вони важливі і болючі. Тому я підтвердив, і мене підтримали всі європейські лідери, що ми готові до двосторонньої зустрічі з Путіним, і після цього розраховуємо на трьохсторонню зустріч. Ну, питання буде, напевно, як пройде двостороння зустріч. Ми не знаємо ніяких деталей щодо двосторонньої зустрічі. Ми з президентом Сполучених Штатів Америки проговорювали питання, що всі сторони повинні продемонструвати бажання закінчення війни. І бажання закінчення війни – це дипломатична зустріч на рівні лідерів. Якщо одна чи інша сторона не буде демонструвати бажання зустрітись, то ми будемо просити Сполучені Штати Америки відповідно діяти. Ми готові, як я і казав, до будь-яких форматів зустрічі на рівні лідерів. І якщо Україна буде починати ставити умови щодо зустрічі, якісь глобальні, безумовно, справедливі щодо сісфайри тощо, але то у русських з'явиться 100 умов з їх боку. Тому я вважаю так, що без будь-яких умов ми повинні зустрітись і подумати, який далі є розвиток цього шляху до закінчення війни. В мене вперше була можливість, по різних причинах. У мене була вперше можливість говорити про такі речі з президентом Сполучених Штатів Америки, з його командою, не читаючи на папірцях, а дуже добре розбираючись, не картки, а дуже добре розбираючись в кожному нашому квадратному кілометрі, залитому, вибачте, кров'ю наших бійців. І для мене це дуже чутливий момент. Я хотів про це. Мені здається, що президент почув і бачив це, і були різні моменти, але це важлива інформація. І тому питання території – це питання, яке ми залишимо між мною і Путіним.